Thank you, ma'am. Thank you, sir. I come up with a fun fact. If everyone wanted to look beautiful from within, all we have to do is clap your hands. The circulatory system in your hands regulates that brings out shine within. Do you think we all can clap our hands loud as my voice raises? Thank you, everyone. You kind of cheer not only you when you clap, you also cheer the other person next to you. So, with this note, I would like to invite Kalpana ma'am to deliver our speakers. We are pleased to present a distinguished panel of experts. Join us for a day of learning with our esteemed guest speakers. Now, I would like to give a brief description of our first expert panelist, Mr. Deepan Raj sir. Our distinguished speaker, Mr. Deepan Raj sir, is a part of Indian Book of Records for conducting artificial intelligence AI workshop to 700 plus students in a single day. He has 10 plus years of training experience in AI, robotics, programming languages. He has conducted 750 plus workshops for the corporate, college, and private events. Speaking about his education, he has done his Bachelor's of Engineering in Electronics and Communication at Agni College of Technology, Masters of Engineering in VLSI Design and Embedded System at Madras Institute of Technology. Currently, he is pursuing his PhD in Artificial Intelligence at Madras Institute of Technology. Some of its notable guest lectures and workshops are conducted at IIT Madras, IIT Delhi, IIT Bombay, Vellore, VIT Chennai. His notable achievements are he's been appreciated in person by the former President of India, Honorable Dr. APJ Abdul Kalam sir, for creating a 5 feet cost-effective humanoid robot. He has won international award for contributing a real-time project using robots for easing the work of farmers in the farm fields. He has also won the international award for coining a new concept named Neural Linguistic Dictionary. His project was awarded the most impressive project of the year in IIT Kharagpur for ISRO Mars Rovers Challenge. He has also won 25 plus technical events in Tech Fest all over India. With 7 years of work experience, Mr. Deepan Raj sir is currently working as a technical manager at HCL Technologies. He is also an adjunct faculty at Kakatiya Institute of Technology and Science, syllabus committee member in Madras Institute of Technology and SRM. With immense pleasure and pride, I welcome Mr. Deepan Raj sir onto the dais to speak about the topic AI as a tool in breaking barriers in learning. Welcome you, sir. A very warm welcome, everyone. Good afternoon. Yeah, thank you. This particular topic, right? So I'm just going to teach you about what is AI, what is generative AI, and all these things are, which is happening in the world right now, right? So first thing which I want to tell you is this particular presentation. Okay, I didn't do that. Okay, AI did it for me. So I just wanted to show you it is a reality right now. ஓகே நான் வந்து லைக் மார்னிங் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மேம் கல்பனா மேம் கேட்கும்போது ப்ரெசன்டேஷன் வேணும்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ திங்க் ஓகே மேபி ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப்டர் லேட்டர் ஐ இமேஜின் மெனி பீப்புள் திங்க் ஏஐ இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ வேர்ட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் கேன் வி யூஸ் தட் கேன் வி யூஸ் இட் இன் ரியல் டைம் டு ஹெல்ப் ஆர் டீச் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன் ஆர்டர் டு மோட்டிவேட் எவ்ரி ஒன் I thought, okay, why can't I create a generated presentation on its own without me intervening it? So this entire presentation is done using AI.
So at the end of the session, I also teach you like how to do this kind of presentations, which will be very more, very much useful for you to, articulate many concepts. So this particular, the, the thing is like, I kind of generated at night 11 o'clock. Okay, so I'm not sure about the content which is inside, but it's very informative, I would say. You can see the, the animation, the content which is goes, right? So it's very appealing, I would say. So let's try to, dive a little deeper into what is Gen AI. So before you go into Gen AI, what is AI? I guess everyone knows about AI, right? Artificial intelligence. So என்ன பண்ணிட்டு இருக்காது, like what it is doing? Your face unlock in a mobile phone. உங்க mobile phoneல face unlock வந்துருச்சு, ரைட்டா? So many applications நம்மளுக்கே தெரியாம it's already been there deployed with help of AI. So AI has been there for a long time. It has done many products and many applications has been deployed. But ஒரு common manக்கு வந்து it was not that useful and we were not aware of that. That's what I would say. Autonomous cars la irukku, industrial domain la வந்து ஏகப்பட்ட applications was created. But ஒரு common people like us அந்த அளவுக்கு வந்து ரீச் ஆகல. And even though it reaches us, we don't know இது வந்து AI யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிருக்காங்களா or just as regular software மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டோம், right? But as soon as this generative AI kicked in, right, many common persons like us can able to leverage these things. So that's the advantage of generative AI. So generative AI is like a higher level of AI. Like how do we study engineering and go to master's degree and do PhD? Ivar vandu like he is a master's in doing those things. Okay, AI can do a lot of stuffs, but data. Data நம்ம நிறைய கொடுத்தால்தான் it can able to give some better insights. So the projects which you are working, right, so we have millions of data, and the millions of data we have to curate, we have to do. It will take at least like 2 to 3 years to finish one good product which can be deployed in real time. But with Gen AI, the beauty is like once it is created, it can generalize, and the generalization vandrum. It's not just generative AI, it's also generalizable. It has learned onto a very large data set. ஒரு பெரிய data setல world wideல available ஆகிற எல்லா contents it has grasped it, so that next time when you ask it to do something, it can do wonders for us. So that's called generative AI basically. It is a technology that can produce new contents, not just contents. It can be in the form of word, text of words, images, and videos as well. So the limitations are unlimited, I would say. You can go to any sectors and generate any kind of contents with this Gen AI. So the key terminologies, obviously there are some lot of techniques which is there, like mathematical portions, creating data sets, training pipeline, other things. But either one we don't worry about it, okay, because this has been already done by someone who has powerful computer systems. Okay, computers powerful systems, bigger companies like Google, Intel, they kind of created a large language models that is what we call as Gen AI. So in the terminologies la avanga use panni they kind of created. Okay, so next thing is like how do we relate with this conventional AI? So as I told you, conventional AI it's there for a long time. Yes, we can do a lot of wonders with that, but it requires more data. But with Gen AI, you can break that barrier, because you can create anything out of just like that, with just few context. You can easily promote your contents in a much more better way. So few capabilities which Gen AI can do. It can create new contents. I told you, like I guess everyone uses Chat GPT, right? Yes, for sure, because it's a very need of the hour, I would say. And again, it possibly doesn't replaces you. Basically, it enhances your skills. That's how you have to look into it. Okay, அது வந்து like you should never think like it can't replace our jobs. It can it can do all the thing on its own. It's not like that. It's still we haven't reached AGI, artificial general intelligence. நம்ம இன்னும் போகல. It will take a lot of time to reach that particular stage, which means that human intervention is needed. Your expertise will play a huge role in it. So in the tool you can create better contents, but you have to moderate it. You have to realize, okay, so in the portions you can enhance this content, you can reduce this content, like that. You have to define what you're trying to do. So in the mari, you have to enhance your capabilities with help of these kind of creation tools, okay, with help of text. And basically
Okay, I'll just skip to these points. Okay, I'll just go to the use cases. That way it will be a little helpful. Because as I told you, right? So I didn't saw the entire presentation. Apologize for that. Because I thought of giving you an opportunity to see like how presentations are made with Gen AI basically. Okay, so as I told you, like you can create creative contents with this use case by structuring the right prompts. If you can create the right prompts, definitely you can get better results. The biggest problem is like a common people like us who have less knowledge in AI lacks in these kind of prompts. If let's say if I'm asking you to even when I enter the premises, right? So I don't drink milk. Okay, I told them எனக்கு பால் வேணாம், I don't drink milk. So at the instant, okay, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா, ஜூஸ், மோர், என்ன வேணும்னு சொன்னாங்க. I was like, இல்ல எதுவும் வேணாங்க, பரவாயில்ல, it's fine, I'll come and say, இல்ல you have to drink something. So suddenly they brought me buttermilk. So இப்போ இந்த கான்வர்சேஷன் பாத்தீங்கன்னா it could have ended by not having tea or milk. நான் எனக்கு மில்க் பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டிட்டேன். பட் த ப்ராம்ஸ் கான்வர்சேஷன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ரிக்வயர்ட் ஹியர். ஓகே, நம்ம ப்ராம்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெஸ்கிரிப்டிவா நம்ம போறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வரும். நம்ம அது பண்ணாதனால தான் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் அட் சம் பாயிண்ட். Got it? So for example, create a content for this Newton's third law. Let's say ஒரு content create ஆகும். But it should ஒரு பெரிய lengthy content create ஆகும். Right? So again அது ரொம்ப lengthy ஆ இருக்கு, it's not useful. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we fed up, okay, கொஞ்சம் content மோட் எடுத்து we'll go. What if I ask some more questions, make it little shorter, make it even crispier. I want to add this detail, கொஞ்சம் details நீங்க add பண்ணலாம். Like add, I'll illustrate an example of how this law works. Formula சொல்ல கொண்டு வாங்க, அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், make it more interactive. Or impaired students க்கு வந்து like how I can teach this. இந்த மாதிரி you can add more prompts. The more prompts you put inside, the better result it can give you. That's the essence of Gen AI. Okay, எவ்வளவுக்கு நீங்க interact பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு better result வரும். Again, many people will say prompt engineering சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So prompt engineering is the vital role here. And again, எல்லாத்தையும் ஒரே promptல கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. People think like I have to write a paragraph to get the content. Not like that. Just start with a line. ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணுங்க, ரிசல்ட்ஸ் பாருங்க, பிடிக்கலையா interact with it. The more you interact, better results it can generate. So that's the advantage of content creation, and many people are utilizing it to the fullest. And yes, art, now this is the talk of the tournament, I would say. Art generation has become seamless right now. We call it as visual LLMs. Okay, so on the technology based pani, like you can integrate images and text information together. ஒரு டெக்ஸ்டையும் இமேஜும் என்னால கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாடல் ட்ரெயின் பண்ண முடிஞ்சதுனால, next time if I give some prompt, I can generate beautiful images. So this is a very essential tool, especially for creating interactive contents for students who has a good vision providence. அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு we can definitely create a lot of illustrative contents. நமக்கு வந்து சில ஐடியாஸ் இருக்கும், லைக் இதை வந்து ஒரு பிக்டோரியலா காமிச்சா பெட்டரா இருக்கும். பட் அகைன் creating those things will require a lot of time. இல்ல நம்ம நெட்ல சர்ச் பண்ணுவோம், அது கிடைக்காது. ஸோ நம்ம இருக்கிற கண்டென்ட் வச்சு we kind of describe in form of words. ஏன்னா டீச்சரோட பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து அவங்க மைண்ட்ல சேர்க்கறது தான், ரைட்? இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி டு புஷ் இன் டு ஸ்டூடெண்ட். ஸோ டெக்ஸ்டா நீங்க வந்து வார்த்தையா பேசுற மாதிரி அது உள்ள இறங்காது. பட் ஒரு இமேஜா you know that, right? Image worth 1000 words. ஸோ இமேஜா நம்ம இன்னும் பெட்டரா கிரியேட் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்க்கு நல்லா ரீச் ஆகும். ஸோ அந்த வகையில் ஐ வுட் சே creating images are becoming very easier in this case. So with just right prompts, you can create better images, better contents. Not just images, you can also create videos, language to language translations, let's say hand sign language irukla. So you can convert hand sign language into text and vice versa. So there are many tools that can do these things. Okay, I don't have a demo right now, but there are many contents. If it is possible, I create it as an application, I can send it across. Okay, so for example, hand signing comes, it will generate text. So for people who doesn't know to communicate with the challenged people, this can be very useful for beginner level understanding and stuff. So on the language to language translation, gaming simulations, we have those VR simulations, right? Malls la vandiruchu, you can experience those things. So on the VR simulations are even more great, I would say, for many students. If they can experience those kind of scenarios and situations,
definitely it'll be like, unlock a lot of barriers, I would say. Not only that, it has a good adaptability. அது வந்து லைக் இட்ஸ் லைக் அந்த டூலை வந்து யூஸ் பண்ணா இவ்வளவுதான் ரிசல்ட்ஸ் வரும்னு கிடையாது. இட் கேன் அடாப்ட் டு வாட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார். If you can create the right prompts, you can create better results. So it is adaptable in nature. That's why we call it as it's generative AI, and it can generalize a lot based on your preferences and how you wanted to make it work. It can definitely do those things for you. And creativity is creativity to the core. உங்கள் மைண்ட்ல இருக்கிறது nowadays even we don't even want a designer. ஒரு டிசைனர் வந்து தேவையே இல்லை. If at all you want to teach very interactively, just with the right prompts, with the right tools, you can generate it very easily. And data driven, obviously, like எவ்வளவுக்குள்ள டேட்டா நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள இன்சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இமேஜின் மலேரியா டெங்கு எல்லாம் வருதுல்ல. ஸோ வாட் இஃப் we can take this data and we can create an insight. In the particular locations in the month every year there is a spike in malaria. Would that be useful? Definitely, right? So that's what, more data we give, better insights we can create. So எவ்வளவுக்குள்ள data நம்ம ஃபீட் பண்றோமோ அவ்வளவுக்குள்ள ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம we can definitely bring in with this. And yeah, advantages, innovation, creativity, yes, definitely you can create a lot of contents and stuffs. Personalized experience. உங்க கேட்ஜெட்ஸ்ல வந்து personalized informations வந்து அப்படி இருக்கும். Like your food intake, your sleep cycle, Dr. Paul is there, right? So gut health. So likewise, many things can be personalized with this Gen AI. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து we have to accept the fact. There will be like many stubborn people. I'm not telling. Even my father is very stubborn. He doesn't like technology. He still uses button phone. He doesn't adapt towards it. It's fine to have that kind of stubbornness, but if it creates something better, at least உங்களோட லைஃப்ல வந்து it can aid something, why can't use it? Don't be stubborn. Try to embrace it. Try to accept the fact that this technology will enable my living in a better way. The content creativity and the way I deliver can be enhanced. If that can be enhanced, if that can make the students learn even more better, it's fine. Let's go for it. So that's one thing. But the important thing is like ethical concerns. Sometimes இப்போ வந்து like there is no a perfect law that can govern. ஒரு கரெக்டான லா வந்து இன்னும் கிரியேட் ஆகல. Gen AI வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எத்திக்ஸா எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான லா கிரியேட் ஆகல. That is fine, but the ethics. இது பண்ணா ஓகே, இதுக்கு மேல போக கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியும். The boundary. Stop to that. Now people creating many different contents which is very bad, I would say, to the community, and it is also putting this particular field into a bad state. People thinking that okay, இது வந்து ரொம்ப wrongful hands போயிட்டு இருக்குன்னு. You have to transform that. Utilize in the right way and use it ethically. And the ethical consideration is very important. Now it's again, I'm saying it doesn't replace anyone. Okay, it enhances everyone's capability. Okay, this is a very misconception. Many people think that it's going to replace us. Replace Gen AI. It's not like that. If you can use it correctly, you can enhance your capability in a much more better way. Yes, it can help automate many other things which human beings can't do, but at the end of the day, it is an aiding tool. It's not a replacement tool. That's ethical consideration which you have to keep in mind. Okay. Yes, currently we have a concept known as hallucination. Okay, இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். Hallucination சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. AI வந்து என்ன பண்ணுனா, if you ask more questions, right, if the capability is not there, it start to hallucinate. தப்பான ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். So that is one current issue, I would say, but still it is being improved as we speak. Latest models wherever it is becoming better and better. So if you feel like there is a hallucination, you have to come out of the topic, try it in a fresh perspective. You should not stuck in that hallucination, asking more and more questions, repetitive same answers தான் வந்துட்டு இருக்கும். You have to come out of that, think on a different perspective, create a different perspective, and then be done with it. So அந்த மாதிரி பண்ணினா you can avoid this kind of hallucinations. Okay. And yeah, so this is the a small presentation which AI generated for me, and I'm just delivering it to you. Okay, so if the time permits, I'll also show you some tools. Okay, so the main focus which I'm trying to give on is to how to use this tool in an effective way. Okay, I'll show you some live tools, how you can create contents better, how you can create images or videos, or lesson plan எப்படி create பண்ணலாம்,
Yes, you teachers are really good at doing this thing, but இன்னும் ஒரு step போலாம்ல. Can we do that? So let's see those kind of tools. Okay, so yes. It's 1:45. We have a website launch, and Okay, that okay. cannot be dragged, it seems. Okay. So, website 12:30 launch, hard stop. Stop. Pass பண்ணிட்டு 12:40 pass பண்ணிட்டு. Okay. 12:45. சரி. So at the end, it's No, just no. the Okay. Sure. Okay. Okay. First வந்து like I'll teach you, chat GPT யூஸ் பண்ண தெரியும் எல்லாருக்கும், பட் இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம். Okay. It's a little slow. Because as soon as I told ChatGPT, everyone's face got brightened up, because you guys were actually using that. But எப்படி இன்னும் better யூஸ் பண்ண? So like you can ask any questions and any prompts. That's fine. But there is a concept. Okay, I'll just have to log in. Okay. I don't know my passwords. That's a problem right now. Okay, வரல. Okay, I'll just go to the web itself. Sounds like my laptop is not connecting here, but it's fine. Let's try to use ChatGPT. So இதுல வந்து you can, once you log in, right, you have some sections. For example, login பண்ண பிறகு உங்களோட user profile காமிக்கும். அதுல வந்து you have a lot of preferences. Now many times when you ask some prompts, right, result வந்து ரொம்ப பெருசா வரும். If you don't like that, you can create some sub prompts inside it. So அதுல வந்து அதோட attributes மாதிரி ஒன்று இருக்கும். Always create a concise information. இது வந்து நான் டீச்சிங் யூஸ் பண்ண போறேன். So now use it in that way ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு வாட்டி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது you will get better response. Generic response இல்லாம உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் curate ஆகும். Okay, if I can log in inside, I can show it to you. Login பண்ணி உங்களோட user profile ல you have those informations. And again, you can even attach a document. இங்க தெரியுதா? இப்போ unavailable because I didn't able to log in. ஒரு ஃபைல் அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா like let's say for example, you have a PDF of one chapter, let's say some mathematics or something. And the chapter you can upload it inside and you can ask questions inside that chapter. Very specific to that particular chapter, you can ask your questions. Sometimes you have to refresh some concepts, right? Illa maybe ஒரு new concept நீங்க எடுக்கலாம். So அப்போ வந்து you will search a lot of things in Google, யாரா எடுத்திருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு பாப்பீங்க. Why can't I contact an expert? And the expert than ChatGPT. You can just upload the content. Okay, எவ்வளவுக்கு relevant content இருக்கு, you can upload those things inside here. Once files upload பண்ண பிறகு it will create those embeddings and other stuffs. Once all those processing is done, you can ask questions. And the questions வந்து இந்த PDF இருந்து எடுக்க கொடுக்காரு. For example, create a summary of this PDF. Create key points of this PDF. Create some question and answers which I can conduct to the students. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிடிஎஃப்ல இருந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும். தட்ஸ் கால் ராக் பைப்லைன், ஆர்ஏஜி, ராக் பைப்லைன் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் அட்டாச் எனி டாக்குமெண்ட், பி டன் வித் இட். ஓகே, ஸோ லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டூ தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, சின்ஸ் ஐ குடன்ட் ஏபிள் லாகின், எனக்கு பாஸ்வேர்ட் நாவல் எதுவுமே, சின்ஸ் யூஸ்வலி கனெக்ட் இன் மை லேப்டாப், ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஒன்ஸ் யூ லாகின் இன்சைட்,
you can do that. Okay, so that's one thing. And again, you adula vandu, like, you can also tell about yourself. So what you're trying to do, like, I'm a professional teacher, especially teaching this kind of impact students. So அந்த மாதிரி you can give some traits about yourself. இது என்ன நடக்கும்னா, உங்களோட ட்ரேட்ஸும் அந்த ப்ராம்ப்ட்ஸ்க்கும் ஏத்த மாதிரி it will give you even more personalized results. இது யாரும் பண்றதில்ல. we just use chat gpt, it gives you personal, common response. Common responses are fine, but it's again a waste of time. அதை நீங்க திருப்பி ரிஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். But what if I can able to personalize my content as per my requirement? Every time I don't want to use those prompts, இந்த மாதிரி இதுக்கு பண்ணு, இந்த மாதிரி மாத்துன்னு சொல்லிட்டு I don't want to do that. If I can give these traits, right, it's even more easier to do. Okay, and again, chat gpt also has text to speech, as sir mentioned, right? So TTS is a very famous tool right now. Many people are creating creating voice from a text. அது வந்து இங்க டைரக்டாவே you can play, you can type, it can generate results, and the results வந்து if you want to play aloud, you have a play option. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா it can synthesize and can speak about it. So அந்த மாதிரி things can also be done. Okay, I guess I have a hard pause here. We'll resume the session after some time. Yeah, yes. Thank you, sir. Now I request Dr. Lata ma'am to present a book to our honorable guest, Dr. Muthucherian sir. This called Yanakul Manakum MGR Ninevugal by Mr. Pichandi, who was a IAS officer, who was a secretary throughout most of the time when he was the chief minister. So he's written about his experiences and about how he takes decisions and all those things. So we are just giving this book to sir. We are sorry to pause the session, sir, but we also have some exciting news to share at the right time of 12:45, because we have reframed and we have restructured our school website, and the launch is at 12:45. And here's the video of the launch. And shortly after the video, we will resume our Deepan Raj sir session. நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி தம்பி இன்னும் ஜீவித்தை நம்பி ஒரு தம்பி நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி.
நம்பி இந்த நாடே இருப்பது தம்பி. This website will have informations about our school and our colleges. You can also follow our Instagram page and Facebook page to get the recent updates. Kindly follow us on both. Now I'd like to invite Deepan Red sir again to resume his talk. Thank you, sir. Thank you. Yes. Yeah. Oh, correct. So yeah, so we have logged in. So I'll just this. Yeah. So so then, like once you logged in, right? So let's say in the icon click பண்ணீங்கன்னா, you see an option, right? Customize chat GPT. அதை click பண்ணுங்க. Just click OK. So what would you like GPT know about you to provide better response? So நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், like what is your profession, all these personal information of yours. So நான் வந்து இந்த மாதிரி டீச்சரா இருக்கேன், like speech and hearing impairment ஸ்கூல்ல வந்து I'm just teaching. So I create better quality contents to them. So in day to life I'm also a hobbyist in this and that. So கொஞ்சம் personal traits கொஞ்சம் கொடுத்துட்டோம்னா it will know, okay, so this is your personal trait, so the next time if I give you a response that should align towards that direction. That way you can get more personalized response. Adu one. Plus, how would you like GPT to respond? GPT வந்து எப்படி respond பண்ணும் உங்களுக்கு? Again, எனக்கு இந்த மாதிரி it should be very concise. It should not go more than 10 lines or 20 lines of content. 5 linesல கொடுக்கணும், concise-ஆ இருக்கணும். ஸ்கூல் பசங்களுக்கு புரியுற மாதிரி content இருக்கணும். You can add those traits. See, இந்த மாதிரி if you add the traits, right? Yeah, if you can add this trait na, so inge vandu konja examples kudutranga, what how formal or casual your GPT should look like, how long or short the response, எப்படி வந்து உங்களை அட்ரஸ் பண்ணணும், உங்களை வந்து ஒருத்தர் அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொஞ்சம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் எனிதிங், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து ரைட் சைடில் யூ கேன் see some informations. ஸோ என்னென்ன மாதிரிலாம் தரலாம், எதெல்லாம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் கிவ் தட். ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து லைக் கோ லிட்டில் டவுன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you see GPT capabilities, web search, DALL-E, code and canvas. So web search na, for example, if you ask a question, automatically web search பண்ணி results வந்து generate பண்ணும். Now sometimes this GPT is becoming little outdated as we speak. ஏன்னா வந்து like new models have to be there. அந்த new model full data இருக்கும், recent data. So இப்போ recent information வேணும்னா GPT doesn't know that. It searches on the web, curates informations and give you a prompt response. So இந்த DALL-E என்பது என்னன்னா, it's a image generation tool. Image generate பண்ணதுக்கு வந்து DALL-E யூஸ் பண்ணலாம். But again the problem is, right, இந்த OpenAI வந்து கொஞ்சம்
பெய்ட் வெர்ஷன். இந்த மாதிரி இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பெய்ட் வெர்ஷனாக இருக்கும். ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தட். பட் இந்த டூல் வச்சுட்டு யூ கேன் கிரியேட் மச் மோர் பர்சனலைஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் சே give a short answer that should be concise, or that should be easily understandable by kids. Okay. If you give me the right response, I will give you a chocolate. Seriously, this works. Okay, so GPT works on rewards basically. Okay, so once you start giving some reward, right, every time based on the response you can curate it better, and it assumes that it is getting a chocolate. I'll give you a chocolate like that. Okay, இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் இட் கிரியேட்ஸ் இன் 3 lines. இப்போ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒரு லென்த்தி கண்டென்ட்டாக கிரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது இப்போ வராது. ஸோ யூ கேன் பர்சனலைஸ் திஸ் இன் மச் மோர் பெட்டர் வே. இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப கன்சைஸாக வேணாம், ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ்டாக வேணும், அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார்மேட்டில் கண்டென்ட்டாக ஸ்லைட் 1 ஸ்லைட் 2 வரணும்னா அதுவும் பண்ண முடியும். ஓகே, இல்லை லைக் ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த சர்ச் ஃப்ரம் வெப் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கொடுத்துட்டு நான் இங்கே ஆட் பண்ணனா இப்போ இந்த ஐகான் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் இட் வில் லுக் ஃப்ரம் த வெப்சைட். அதோட ஓன் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் வெப்சைட்ல இருந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அது வேணாம் எனக்கு வந்து. ஐ வாண்ட் டு ஓகே இட்ஸ் நாட் டாக்கிங். ஓகே, இஃப் ஐ வாண்ட் டு அட்டாச் சம் ஃபைல்ஸ், okay, let me download one PDF what we can download. Okay, let's take same Newton third law. அதுதான் எனக்கு மைண்ட்ல வருது இப்போ. Okay, third law PDF. Let's say if I have a PDF like this. Okay, you have some global university content இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. For example, I can download that. Okay, அந்த டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை okay, let it download first. Okay, இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு, but okay, let's see whether it works. Okay, so it has a lot of other things as well. Let me go to downloads, save it here. Oh, நிறைய இருக்கா PDFs, like you would have used that. Anyways, so okay, once I downloaded, right, so I can upload from my computer. Yeah, still it's being downloaded, I believe. Okay, wait, let me drag and drop it here. Come on. 7302. It's little difficult for me to do. Okay, inga aidicha upload aidicha. So I can upload this. So automatically it started to give me some information, and the PDF upload panna odane it given me some information. I can ask some question. Can you create a small document summarizing the above PDF? Tries to retrieve from that. இங்க வந்து see அதுல இருக்கிற contents வந்து started to summarize. So இந்த மாதிரி you can create much more personalized response with ChatGPT.
Okay, this is a a very useful tool. Okay, so இதுதான் like once we start using it, ஸோ இங்கே வந்து நோட்ஸ் வந்து எல்லாமே கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவர். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து சம்மரி கிரியேட் பண்ணனால மொத்தமாக கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இட்ஸ் நாட் யூசிங் த பர்சனல் ஸ்டேட் விச் ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம் டு டூ. இட் வில் பி bypassed. ஸோ சேட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும், பட் ஒரு பிடிஎஃப் நம்ம போட்ட பிறகு இஃப் யூர் ஆஸ்கிங் சம் சம்மரினா சம்மரியாக தான் வரணும், 3 லைனில் சம்மரி கொடுக்க முடியாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் ஈவன் பெட்டர், இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ப்ராம்ப்ஸ் எங்க தரலாம். இல்லை எனக்கு இந்த இவ்வளோ பெருசு வேணாம், மேக் இட் லிட்டில் ஷார்ட்டர், ஸ்லைட் மாதிரி வேணும், மேக் இட் அஸ் அ ப்ரெசன்டேஷன். ஆனால் ப்ரெசன்டேஷன் கிரியேட் பண்ணாது, யூ வில் கிவ் யூ கண்டென்ட், ஸ்லைட் 1 கொஞ்சம் கண்டென்ட், ஸ்லைட் 2 கொஞ்சம் கண்டென்ட், அந்த மாதிரி வந்து ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இன் அ ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். பார்த்தீங்கன்னா லைக் நியூட்டன் தேர்ட் லாவோட ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம் என்ன, ரிலேஷன்ஸ் டு அதர் லாஸ், எக்ஸெப்ஷன்ஸ், கீ நோட்ஸ், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ரைட்டா? கேன் see right? Can just simply copy it here. இங்க copy option இருக்கு. You don't even want to drag your mouse and copy everything. You can just copy it, paste it anywhere you want. So இந்த மாதிரி you can create much more personalized results. Okay, chat gpt மாதிரியே we have Gemini tool வந்து like it's been launched by Google. எப்படி மைக்ரோசாஃப்டோட OpenAI மாதிரி Google வந்து they have launched one more GPT model called Gemini. So இவர் வந்து like it's even more better, I would say. Why it is better na, you can generate images for free. For example, create an image that contains a lion wearing a hat and teaching students. HT more creative. And the mind like you can add more things, more creative, contrastive backgrounds, and the மாதிரி information கொடுத்துட்டீங்கன்னா you see like it start to create some better images for you. So இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்து டீச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு இமேஜ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும், in order to explain. For example, Newton thirdல ஆப்பிள் falls when it finds gravity, அதுல இருந்தா he started to understand this laws of motions. So அந்த ஆப்பிள் வந்து ஒரு அனிமேட்டடா இருந்தா எப்படி இருக்கும், you can create an animation like an apple falling from a tree. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். I'll teach you that as well. Okay, what's happening here? Okay, இங்க வரல. I'm not sure why it is. I just have to go with the so sometimes paid versions இருக்கறனால you get these things. But I'll give you one trade secret tool. Okay, இல்ல வந்துருச்சா? Okay, I guess we're getting it. Like you can generate better prompts. So இதுல வந்து I need to it should be a long shot photo having students sitting together. Create a long shot portrait that also shows students and the teacher, that is a lion teaching them. இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ட்ரைட்ஸ் இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளோக்குள்ள நீங்க அழகா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள சூப்பரா ரிசல்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே ஓகே, ஸோ என்னன்னா ஐ கெஸ் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல். ப்ரோ வெர்ஷன் நிறைய வரும், பட் இதுல கொஞ்சம் வரல தான். ஓகே, ஐ ஷோ யூ சம் மோர் அதர் டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் டூல், எல்லாரும் காமனாக யூஸ் பண்ண டூல்னா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். We also have multiple freeware tools which you can use it for free. Okay, so அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ. ஓகே, I'll just show you right away. But you got the idea, right? ஒரு chat GPT வந்து எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட் டூல் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எல்லா வகை டூல்ஸும் இதை பார்க்கலாம். அது தேர் இஸ் an AI for that. இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா there is an AI for that. இது பேசிக்லி என்ன பண்ணுன்னா it gives you all the tools which is available in the market. You just have to log in. Okay, இதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் யூ லாகின் ரைட், இங்கே வந்து ஃப்ரீ மோட் ஒன்று இருக்கும், ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்ஸ் டேக்கிங் ஆப் இருக்கு, வீடியோ ஜென்ரேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இதில் காமிக்கும். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு சர்ச் இட்
சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் அது ஷோ பண்ணும். இந்த மாதிரி 10 டூல் இருக்கு இதுல, எனக்கு வந்து அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணணும், ஃப்ரீயா கிரியேட் பண்ணணும், நீங்க ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் திஸ் ஆப்ஷன் ரைட், ஃப்ரீ மோட். இந்த ஃப்ரீ மோட் கொடுத்து 100% ஃப்ரீ மோட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஐ கெஸ் ஹேவ் டு லாகின் பண்ணிட்டு 100% ஃப்ரீ மோட் கொடுத்துட்டேன்னா இல்லை சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ ஜென்ரேஷன் டூல், ப்ரெசன்டேஷன் டூல், அனிமேஷன் டூல் போட்டிங்கனாலே ஒரு 10-15 டூல் லிஸ்ட் பண்ணும். நீங்க லிஸ்ட் ஓகே லெட் மீ சைன் இன், லெட்ஸ் see. I hope so it should be easy. உங்களோட கூகுள் ஐடி வச்சுட்டு யூ கேன் சைன் இன். ஓகே ஓகே இப்போ சைன் இன் ஆயிடுத்து. இப்போ வந்து செட்டப்ல வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்கும். இஃப் ரிக்வயர்ட் யூ கேன் ஓகே ஐ ஜஸ்ட் ரீட் ஃபார் கிவ் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் கிவ் கண்டினியூ. இப்போ இங்கே வந்து லைக் யூ கேன் சர்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் presentation. Search for it. Okay, sorry. First thing வந்து like என்னன்னா like you can save some preferences. For example நான் எல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு and let's say video generation கொடுத்தனா கொஞ்சம் டூல்ஸ்லாம் வரும். For example இது எதுக்குன்னா you can save this preferences. இதை சேவ் பண்ண என்ன ஆகும்னா like it will ask you every week வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணட்டுமா, உங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ண. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வேணும், புதுசாக டூல்ஸ் வந்தால் சொல்லு, ரொம்ப ஹைலி ட்ரெண்டி டூல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சொல்லணும்னா நான் வி கேன் கிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் என்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு எந்த நாள் அன்னைக்கு தரணும்னு சொல்லி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் சேவ் யுவர் ப்ரிஃபரன்சஸ். அதில் வர டாப் டூல்ஸை எவ்ரி வீக் அந்த பர்டிகுலர் டைம் இட் வில் மெயில் யூ. ஸோ அதனால உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டூல்ஸை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகே ஸோ ஐ கெஸ் ஜஸ்ட் கிவ் அலோ. உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இட் வில் கிவ் யூ தட் information. Okay, it's proving. Okay, so இப்போ வந்து once it is done right, so இங்க வந்து like you can search for anything. For example presentation கொடுத்தீங்கன்னா it will show you lot of things. இங்க வந்து I can go with free mode 100% free, கொஞ்சம் மட்டும் free 100% free அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து இட்ஸ் இன் டோட்டலி ஃப்ரீ மோட். இதுல வந்து கால்குலேட்டர் ஸ்டுடியோன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, Credo AI, multilingual video generation. You can use this. For example, let me just click it. கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு, that's why I just give use tool. டூலை யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ டவுன்லோட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இஃப் இட் இஸ் வெரி நியூ சம்டைம்ஸ் இட் நாட் பி வெரி குட். கொஞ்சம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண டூலா பார்த்துட்டு just click use tool, அந்த வெப்சைட் டைரக்டா போயிடும். லாகின் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நானும் புதுசாக தான் பார்க்குறேன். ஓகே I'll just see like what it is and we can generate it. For example free AI video generator creating stunning videos in 1 minute. Shall we create a video then? Let's do that. இதுதான். So that particular tool பேர் என்னது, there is an AI for that. நோட் பண்ணிக்கோங்க, there is an zoom பண்ண முடியல என்னால, there is an AI for that. நான் உங்களுக்கு வந்து I'll just note down these links எல்லாம் வந்து நான் வந்து I'll just share it to the coordinator. Okay, so that they can share it with you. Okay, so இந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா எல்லா டூல்ஸுமே இருக்கும், all freewares, premium tools எல்லாமே நீங்க வந்து you can use it. So இதுல வந்து let's say if I want to create something, okay now I'll just sign it with Google. I'll log in. I'm not sure like whose ID is this. I'm subscribing to all these things, really sorry for that. Yeah, so once I give continue, it's logged in. Individual, which is fine. Yes, teacher, educator, next. One second. Training கொடுத்துட்டு like you can see like இதுல வந்து PowerPoint avatar இருக்கு, AI text dubbing இருக்கு. Even I'm seeing this for the first time. Okay, so நானும் I'm not sure. AI voices இருக்கு, we have some templates. Let's see that. Okay, but let's go with create video. அதுதான் நமக்கு முக்கியம், right? Let's go with that. Let's create it. எந்த மாதிரி landscape, portrait or landscape? Let's go with landscape. So avatar நீங்க create பண்ணிக்கலாம்.
please enter text you want to broadcast. Welcome all to this wonderful event. Something like that. No less than 40 characters. So 40 characters na type panni avano. Okay, what else I can do? This is a wonderful occasion. Blah 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 கொடுத்துட்டு like you can pitch speed la set பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. Okay, so still few more words. Dr. Chillian sir is truly inspiring with his content and vast of experience. Okay, இன்னும் நிறைய டைப் பண்ண சொல்லுது. Okay, but let me go to next. Let's see like if it goes to next. I guess so. I guess it should be enough. Audio driven வேணா text driven இருக்கட்டும். And what else it can do? Okay, let me see like if I can generate video from this. So இந்த மாதிரி ஒரு illustration கொடுத்துட்டு யூ கேன் ட்ரை. அந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் கிரியேட் இன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆர் சில டூல்ஸ்ல வந்து நீங்க இமேஜ் கொடுத்துட்டு அதை அனிமேட் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஸ்டார்ட் கிவிங் இட் ஜென்ரேட்ஸ் அ வீடியோ யூ கேன் சைட் அவுட். இப்போ நானே எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ணேன். ஓகே, ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ தட், ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டு தட், ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் இட் அவுட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இட், ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் you explore some applications, right? And the just like that you can just explore onto this. Okay, I'll just show you some more interesting tools which I've just noted down. Let's say in the presentation panel, how did I do that? I use a website known as Prezi. Okay, prezi.com. Prezi. It's not just presentation, it's an Prezi. Prezi. The educator click, you just click some basic informations, middle school and lower secondary. In the particular informations kudukumbere, like you will get better results and response. எவ்வளவுக்குள்ள நீங்க ஜெனரேட்டிவா பர்சனலைஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள better responses வரும். Okay, so now okay கொஞ்சம் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. I'll just show you like how did I create this presentation. Okay, with just few lines of code. Okay, understanding Gen AI. Okay, create an elementary level presentation on understanding showcase the use cases and also some tools. For example, நான் கொஞ்சம் சின்னதா போட்டுட்டேன். Even let's say for example டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக உங்ககிட்ட ஒரு PDF இருக்கு. Okay, let's say you have a chapter. அதை நான் presentation மாதிரி you can upload the PDF upload பண்ணீங்களா presentation உங்களுக்கு generate ஆயிரும். Okay, but let's say if I give generate, create பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். The beauty is, right, you don't even want to download it. Link தான், link generate ஆயிரும். You can share it to anyone. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் டேட்டா லிங்க் நீங்கள் கொடுத்துலாம். இந்த லிங்க் போனால் பசங்க they can load the presentation. Okay, so இங்கே அந்த content create ஆகிடுறதா section 1 introduction to Gen AI, definition of Gen AI, brief history of Gen AI, importance of today's world, advantages, use cases, tools for Gen AI. இந்த மாதிரி வந்து you can generate a perfect presentation for you. Okay, let it be done. So just like that, I just creating a presentation. Okay, so இப்போ வந்து like you can change some contents. For example, color palettes இருக்கும், background இருக்கும், design எதா மாத்தணும்னா மாத்திக்கலாம். Let's say I don't like this design or color, you can change it. இங்க load ஆக மாட்டேங்குது. Okay, it will show you here, but not sure why. தெரியுதா? You have multiple color options.
you have background options in the image மாத்திக்கலாம். For example, let's say I don't want this guy இன்னும் கொஞ்சம் animative பண்ணலாம். Like I don't want some elements there. So I just click it here. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. Okay, so I just go to the first frame. வந்துருச்சா? So you'll be wondering that if I didn't tell you that, you will be wondering, okay, so நிறைய நேரம் டைம் யூஸ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு பிரசன்டேஷன் பண்ணீங்கன்னு நினைச்சிருப்பீங்க, ரைட்? இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஜஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? 5 minutes டாப்ஸ். கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ், கொஞ்சம் கலர்ஸ்லாம் மாற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் நான் லைட்டாக போட்டேன், அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் 5-10 minutes டன். You have a wonderful presentation. So brief history of AI, importance of today's world. But again, இதுல வந்து கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம வந்து we have to personalize it. ஏன்னா நம்ம அப்படியே எடுத்து போனிட்டோம்னா நம்ம வந்து you don't have a job to do actually. So இது வந்து it's a aiding tool. Okay, you should not be in a situation that okay இத நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்படி போயிட கூடாது. Because you have your own creativity. அந்த creativity Gen AI can't match. அங்கதான் உங்களோட அடிஷனல் கண்டென்ட்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎஃப் ரெடி பண்ணுங்க. பிடிஎஃப்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் கண்டென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு அதை அப்லோட் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து பிரசன்டேஷன் கொண்டு வரலாம். இல்ல நீங்க எடிட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் கோ டு எடிட்டர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வேர் இட் இஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. யூ சி ரைட், இங்க ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ஸ்லைட் எப்படி இருக்கும், அந்த ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதுல இருக்கும். யூ கேன் எடிட் இட் அக்கார்டிங்லி. ஜஸ்ட் கிளிக் திஸ் 3 dotted menu. You see that you can add a song, you can add presentation notes, frame extra add பண்ணலாம். You can add all these elements, contents, images, everything can be added and can be edited. ஒரு outline create பண்ணிடுது. See, like once you get an outline, it's very easy. That's what usually ஒரு presentation பண்றது, what's the struggle, right? இனிஷியலா அதை கிக் ஸ்டார்ட் பண்றது தான். என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை கொண்டு போகலாம். பிகாஸ் எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு பி லிட்டில் கிரியேட்டிவ். ஒரே மாதிரி போர்டிங் ஸ்லைட்ஸ் கிரியேட் பண்ண யோசிக்க மாட்டோம். ஸோ எப்படி பண்ணலாம், இந்த அவுட்லைன் வந்துச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் got the outline. அதுக்கப்புறம் you can add as many contents as you can. Okay, so this is a wonderful tool. So all you have to do is just click present here. Automatically you can start presenting it. இது வந்து பப்ளிக்கா தான் இருக்கு ஆல்ரெடி. Okay, so you can share it to anyone. Just click this. You see right, get link இருக்கா, லிங்கை கெட் பண்ணலாம். பட் எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் and other things requires premium subscription. Okay, லிங்கை கெட் பண்ணிக்கலாம், that's fine. Who cares if you want a present PDF out of it. Saved as these links வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம். Student can also understand like live ah paathalam. The beauty is that you can also open your mobile phone la same and the all those animation and stuff will be there. So romba it will be very feasible and useful, I would say. Presentation ku one of the best tool which you can go with. Prezi standard tools நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். All you have to go to this guy, ask him presentation tool வேற ஏதாவது டிஃபரெண்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். He will give you better tools. So அந்த மாதிரி வந்து let's say இங்க வந்து 100% ஃப்ரீ எடுத்துட்டோம்னா you will get லைட்டா கொஞ்சம் பெட்டர் டூல்ஸ் வரும். இந்த ஃப்ரீ ட்ரையலுக்கு ஒரு 2-3 இது மட்டும் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டூல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். வாட்டர் விச் வி saw is full free. கொஞ்சம் செமி ஃப்ரீ ட்ரையல் வெர்ஷன்ஸும் நீங்க ட்ரை பண்ணி சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, that's one thing. அது போல like this is one tool. There's one more thing. This is what I wanted to share you actually. We have a tool known as Learnt AI. Okay, LEARNT.ai, Learnt AI. So what this tool creates now, a best a guideline for a particular content. For example, illa vandu account create pannanom. Okay, I guess I wanted to create an account here. Let me see if I have a sign in option. Login. I hope so. I remember my password this time. Login. See, like for example, trying this out. I was especially searching for this tool. Okay, because as a teacher, right, like நம்மளுக்கு வந்து contents நம்மகிட்ட நிறைய இருக்கும். But we wanted to, let's say if we want to curate something, let's say I can create a new curriculum. Okay, curriculumல வந்து என்னென்ன நான் டீச் பண்ணணும்,
அந்த டீச்சிங்கான டியூரேஷன் என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரிக்குலர் நேம், ஃபோக்கஸ், கோல்ஸ், லேர்னர் டிஸ்கிரிப்ஷன், டியூரேஷன் என்ன. Okay, let me do few things. For example, same Newton's third law இருக்கட்டும். Okay, not sure why, but it's been stuck in my mind right now. Okay, create a plan for teaching hearing and okay, hearing impaired students in a much more engaging way, and it should be very creative and interactive. Okay, so learner's description, elementary level, hearing impact. So எவ்வளோ duration கொடுக்கலாம். So let's say ஒரு 10 minutes duration வச்சுக்கோங்க. Okay, so you can increase the duration. So language வந்து இதில் தமிழ் இல்லை, so you have to go with English. Okay, so and then create a curriculum. So once you start do this, right, இது வந்து just ஒரு aiding tool, ideas என்னென்ன மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி ரன் அவுட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரைட். கண்டென்ட் இருக்கும், பட் இன்னும் எஃபெக்டிவா பசங்களுக்கு ரீச் பண்ணணும்னா வி ஹேவ் டு கிரியேட் சம் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரிக்குலம்ஸ் ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, யா, இப்போ வந்து லைக் இட் இஸ் கிவிங் யூ அன் அவுட்லைன், லைக் என்ன பண்ணணும், தீம் என்ன, கீ காம்பிடென்சிஸ் அண்ட் ஸ்கில், என்ஹான்ஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட் த்ரூ விஷுவல் அண்ட் tactile learning methods. So I'll just gonna create a lesson plan. இப்போ லெசன் பிளான் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு ஃபுல் சப்ஜெக்ட் நீங்க அவங்க கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு கீ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கா, நீங்க ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கணும். மேட்ச் ஆயிடுச்சு, ஜஸ்ட் கிரியேட் லெசன் பிளான். இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, யூ ஜஸ்ட் கிவ் ஆட், இந்த பிளஸ் பட்டன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது மட்டும் ஆட் ஆயிரும். ஓகே, ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ், இன்டராக்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சம் பலூன் ராக்கெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு. லெட் மீ ஆட் தட். புஷ் புல் ஆக்டிவிட்டீஸ், taking some time. அந்த கொஞ்சம் நெட்வொர்க் அண்ட் யுவர் சிஸ்டம் ஸ்பீட் போனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் புஷ் புல் ஆக்டிவிட்டி, கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன், போஸ்டர் கிரியேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் இட். கொடுத்த பிறகு அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் கிவிங், ரைட், இப்போ லெசன் பிளான் இங்கே வந்துடும். இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, இன்ட்ரோடக்ஷன், பிகின் வித் அ பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா யூசிங் லார்ஜ் போஸ்டர் டு விஷுவலி ரெப்ரசென்ட் த லா. ஸோ அதுக்கப்புறம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், டிஸ்கஷன், கிளாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன், என்கரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் டு ஷேர் தேர் ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார் தர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்கள் கீ டேக்அவேஸை வச்சுக்கலாம், உங்களோட கைட்லைன்ஸை வச்சுக்கலாம். ஓகே, அடாப்டேஷன்ஸ், அசஸ்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து ஹைலைட் எனி கான்ட்ரிபியூஷன் ரெயின்ஃபோர்சிங் கனெக்ஷன் டு ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம். ஸோ செகண்ட் லெசன் இன்டராக்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்ன இருக்கும், என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, பலூன், ஸ்ட்ரிங், ஸ்ட்ரா, டேப், ஆல் திஸ் திங்ஸ் எல்லாம் மொத்தமாக கொடுத்துருவான். Okay, just see which experiment is easier and feasible to do, use that, and again it will be very feasible. The only importance, right, நம்ம கொடுத்த ப்ராம்ப்ட் ஏத்த மாதிரி ஜெனரேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஹியரிங் அண்ட் ஸ்பீச் இம்பேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கண்டென்ட் வரும். இல்ல வேற மாதிரி நம்மளுக்கு வேணும், இன்னும் ஹையர் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி தரனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா போகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பர்சனலைசேஷன் விச் யூர் ட்ரைங் டு கிவ், இட் கிவ் யூ பெட்டர் ரெஸ்பான்ஸ். தெரியுதா? ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் 2 minutes, நம்ம 10 minutes சொன்னதுனால 10 minutesக்கான ஆக்டிவிட்டி வருது. 40 minutes கொடுத்தா 40 minutesக்கான ஆக்டிவிட்டி வரும். லைக் 60 hours 40 hours கரிக்குலம் இருக்குதா, 40 hours நீங்க கொடுத்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் எலாபரேட்டிவா உங்களுக்கு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். That's the advantage of using this tool. Learn AI is a very much useful tool, I would say, especially for teachers. Because see, ஒரு level of students கிடைக்கும் மாதிரி it is very easy. See, like I go to a lot of IITs and other things. அங்க ரொம்ப ஈஸி என்னோட வேலை. I can just start away directly. AI பத்தி introduction கொடுத்தாலும் எதுவுமே தர தேவையில்ல. I just go to the subject, on to the point. Teach, start from the very core part. But if, for example, if I want to connect to a small student, elementary, என்னோட பையனுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணனும்னா I cannot go with that tone of content. அப்போ how can I engage them more properly with activities தான். ஓகே, ஸோ அங்கதான் நம்மளுக்கு பெரிய லாகே இருக்கும். இந்த நிறைய வாட்டி வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டா ஃபார்முலேட் பண்ண தெரியாது. இட்ஸ் நாட் லைக் உங்களோட ஃபால்ட் கிடையாது, இட்ஸ் வெரி டஃப். பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஜெனரேட் பண்ண ரொம்ப டஃபா இருக்கும். 1-2 நீங்க பண்ண முடியும், பட் எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியாது. You can utilize this tool,
create better activities for every experiments, every theoretical concept, connect with an activity. Super we can engage the participants and students of any level, elementary level higher second level information better activities. Okay, this learned AI is a very useful tool. Okay, so just keep that in mind. So I do have other tools as well. We have one more tool, one last tool. We have this runway ML. This kind of a கொஞ்சம் வந்து ஒரு paid version மாதிரி தான், கொஞ்சம் free trials-ம் இதுல இருக்கு. Okay, I'll just give you a simple trick. நாலஞ்சு Google ID இருந்தா அவன வந்து யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, just create multiple Google IDs and just create contents as per your wish. Okay, this runway ML, what it does, you can create videos, not just video, edit videos in a much more better way. ஒரு வீடியோக்கு வந்து சவுண்ட் தரணும்னா சவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இதுல ஆட் பண்ணலாம். Okay, just show you what's going this way. Again, login. So you can create lucrative videos, in a much more engaging way. சின்ன சின்ன animations பண்ணனும், சின்ன சின்ன videos பண்ணனும்னா it will be very useful. And again, as I told you, ஒரு still picture இருக்கு, அதை animate பண்ணனும், அதையும் இதுல பண்ணலாம். Okay, so I just give a still picture, அதை animation பண்ணனும் காமிக்க முடியும். I guess you could have got some memes in the internet, right? அந்த பொங்கல் அந்த மாடு வரைஞ்சி அது டான்ஸ் ஆடிச்சு பாத்தீங்களா, like it was interactive. That is done with a similar kind of this tool. You can make some interactive element with that particular drawings. And my doodle drawings எல்லாம் நம்ம வந்து இதுல பண்ண முடியும் runway ML. And we also have a lot of alternatives. And the alternative கண்டுபிடிக்கணும்னா you just go here, search for runway ML, look for alternatives. அதையும் நம்ம பண்ண முடியும். So இந்த டூலுக்கு போனீங்கன்னா you just look for video or runway ML போடுங்களேன். Okay, so runway ML போடினா runway ML மட்டும் காமிக்காது, it will also show you some more other additional tools. So இது freeware tools நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கத்துக்கலாம். So இதுல வந்து like see, right, it has some subscriptions. Basically subscriptions இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியும். You can sketch create பண்ணலாம், like you can generate sessions, audios, lip sync பண்ண முடியும். For example, background remove பண்ணிக்கலாம். Sometimes ஒரு நல்ல picture இருக்கும், but background will not be really great. So you can remove that background using this. And but சில paid versions இருக்கு, but you can use this tool much more effectively. It just again exploration தான். நீங்க எவ்வளவுக்குள்ள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள நல்ல டூல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். Okay, for example, but இதுல வந்து நமக்கு கொஞ்சம் contents கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், but I can create some better videos. For example, Turbo வந்து premium version, they'll ask you to do that. I can upload an image. What image I can do? Just take one image, Dr.MGR maybe. So like how it will bring down better result. Because size வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. Just if I save this image, right? I don't know how to save. Okay, let's leave it. I'm not sure, like I should not be like trying out just like that. Maybe I can create some text prompts. Ocean waves, something like that. Okay, it's asking for an image basically. Do we have any images in our download? So we have some. So in the mari images நீங்க upload பண்ணீங்கன்னா you can get some results. I'm not sure like which one to use. Okay, let's take this this design maybe. I mean, I'm not sure like how the result would be. Like I'm just taking some basic template. Okay, so இத வந்து நான் just crop it and like not to get the right orientation. Ocean waves, something like that. Maybe let's see. I can start generating. It might take some time to generate, but
you get some better results. இது போல வந்து you have many such tools. For example, we have this Hail UOAI. Okay, I'll just while it generates, I'll also I'll give you this links. Ma'am can send பண்ணிடுறேன். You can get those links. Hail UOAI. இது வந்து video generation தான், but it will be little slower and it's totally free. You can create better videos with this tool, but 30 to 40 minutes ஆகும் generate பண்றதுக்கு. Since it is free, right? So they're using only one server to get all this information. So இதுல நீங்க வந்து videos generate பண்ணலாம் சூப்பரா. Now let's go for this runway ML. Create ads and பார்க்கலாம். What is generated? Let me play that. Just like that, நான் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். I just took it randomly. பட் இங்க டெம்ப்ளேட் நல்லா சூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா you can easily create better contents. Agreed? Hope you gain some confidence with these tools, right? Okay, so keep exploring these tools. இது வந்து like the more you explore, you can get better tools. And again, ரொம்ப exploration போயிட தேவையில்ல, just use those tools. And the ultimate aim is to enhance your capabilities and showcase better methods of teaching so that students can gain fullest of yourself. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இதுல ரொம்ப முக்கியம், because your experience plays a vital role here. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ப்ராம்ப்ட்ஸ் நீங்க கரெக்டா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா you will be like we have pizzas, right? Pizza base எப்பவுமே சேம் தான். The toppings which you put, right, that's where your expertise comes into play. So try to make different toppings. Okay, the more you create, better results you can generate. Okay, yeah, done. Yeah, so I guess the time is of the essence, I would say. I hope you gained some idea. Okay, so thanks for the wonderful opportunity, ma'am. Let's connect together, anytime. If you have any doubts, I'll definitely help you out. Okay, thank you. Thanks everyone. Oh, okay. Thank you, sir, for your valuable inputs. You've talked about content creating and how design art creation works wonder in the hearing and impaired children. Our teachers would definitely take a great input from this session. Now I would like to call upon Dr. MGR homeschool students to felicitate our speaker.